And in sports news, Twiga Stars head coach wants the team to step up to win the Olympic qualifier against South Africa's Banyana Banyana. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. The sugar shortage in the country has continued to cause concern, with retail shop owners and residents in Tabora Municipal, Tabora region forced to queue for long hours at the only agent selling the commodity. Na hata hii iliyopo haitoshi kwa watu waliopo hapa. Na nilikuwa nahitaji mifuko 12 lakini imeshindikana. Ndio nimerudi na hela zangu hizi hapa. Tangu jana hiyo watu kwanza wengine wametoka hapa saa 3 usiku na sukari hawajapata, na wengine wamekuja hapa asubuhi. Mtaani kwangu nakoishi mimi sukari wanatuuzia shilingi 5,000, 5,500. Hali yetu imekaa kule zaidi ya mwezi mmoja na nusu. Basi juzi ndio ametupakilia. Basi ilipoingia mkoani tukaomba msaada kwa mkoa atupe mwongozo tuiuzaje. Tumempa gharama zetu, wakatupa gaoni tunauza. Yaani uuzaji tumeshauriana tuwape mifuko 5,500 na utaratibu kwamba tunaandika majina yao na namba za simu. Afisa biashara atakuja kukolekti. Hakikisha bei ambao wananunua wanaenda wasiende wakairusha. Tangu mwezi wa 11 mwaka jana tulikuwa hatujapata sukari, na suppliers wetu wako 4 wakiwepo pamoja na huyo ndio amepata jana kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo changamoto ni kubwa kwa kweli, na waziri ametuahidi kwamba katika muda mfupi ujao tutaletewa sukari katika maduka haya yote 4 niliyo. In Singida, the Regional Commissioner Peter Serukamba has directed all district defense and security committees to conduct inspections of the price of sugar to find out if agents of the commodity are selling sugar at the directed price. Sasa niwaombe madisi waoneshe risiti. Atakayesema hana risiti, huyo tumpelekee moja kwa moja tukamfungulie mashtaka. Sababu huyo maana risiti anayo, amefanyaje? Ameificha ili aweze kuuza bei kubwa. Huyo tunakwenda kumfungulia mashtaka ya uhujumu uchumi. Sukari imenunua mfuko mmoja kilo 50 kwa 1,185. Ushauri wangu mfikisheni kwa mama yangu, kama watu wanaagiza huria, biashara huria, bidhaa kutoka nje, mitumba, biskuti, pombe, vipodozi, na wafanya biashara waagize wenye uwezo, lakini kodi iwe pale pale 18%. Ukiangalia wanasema kwa tunalinda maslahi ya viwanda. Hii hainiingii ubongoni. Kama tuna viwanda isingetokea shortage ya sukari. Kwa nini inatokea hivi? In Dar es Salaam, sugar shortages continue to be a challenge affecting both wholesale and retail traders as well as consumers due to increase in prices, with both sides calling on the government to find a permanent solution to the situation. Hapa tumekwama. Kama unavyoona mzee hapa watu wengi, sio yeye tu. So mimi nazunguka sehemu nyingi, bora tena nazokuja hapa. Maana mimi napita masoko mengi. Shida ni na kilio ni hicho ni sukari tu. Sasa tunaomba serikali iliangalie swala kwa jicho la upana zaidi, kuweza kusaidia wananchi kuhusiana na jambo la sukari. Kama vile yani utoe au uombewe, yani sukari unanunua sukari, unaweza ukaenda hivi ukakuta mifuko 2 pale, ukaenda hivi ukarudi ukakuta sukari haipo, bei inauzwa ni gari, ukinunua ukaenda kuuza dukani 5,000, wala uombewe yani sukari kama hivyo. Hata wewe na hela yako uweze kupata sukari kama sukari. Hali ni ngumu ya sukari bwana, hakuna sukari. Sisi toka asubuhi tuko hapa saa 11 tunasubiri sukari haijafika. Na unahitaji kama kiasi gani hivi cha sukari kusafirisha peleka mkoani? Nahitaji kama mifuko 200 hivi. Tangu asubuhi na haujapata? Sijapata toka asubuhi. Meanwhile, the government has addressed the concerns of the public on the current sugar situation by stating that the shortage is being exacerbated by some authorized importers failing to bring in sufficient sugar and hence causing a shortage in the market. Toto tumewapa 50,000 metric tons. Aliyeingiza mpaka sasa katika viwanda ameingiza Kilombero
tani zisizozidi 2000. Ameingiza Kagera Sugar tani zisizozidi 2000. Ameingiza TPC, Prof TPC hajaingiza bado. Profesa Benges, TPC hajaingiza bado. Bado TPC bado, na Bagamoyo Sugar bado. Yes, Mtibwa ndio imeingia. Yes, bado haijashuka. And Tanzania Meteorological Authority, TMA, has announced with the rainy season about to start from March to May 2024, the country is expected to get average to above average rainfall, and that relevant authorities need to take necessary precautions to avoid disasters. Kwa ujumla utabiri unatuonyesha kwamba maeneo yanayopata mvua mara mbili kwa mwaka, ukanda wa Ziwa Victoria, nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro, lakini vile vile pwani ya kaskazini, mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, kwamba haya maeneo yote yanatarajiwa kupata mvua za wastani hadi juu ya wastani. Lakini pia kwa upande wa pwani ya kaskazini, kwamba hizi mvua zinatarajiwa kuanza katika wiki ya 4 ya mwezi Februari na kuisha kwenye wiki ya pili na ya 3 ya mwezi Mei. Kwa sasa, kwa maana kwamba jua kali, joto kali, tunatarajia mvua zitakuja kama ambavyo inasemekana mwezi wa 3. Tukizungumzia hapa Jangwani ambako tuko sasa, mimi naipongeza serikali kwa zoezi ambalo la kama miaka 3 haya mabulldozer yamekuwa yakiondoa mchanga kwenye hili daraja hapa non stop. Kwa hiyo zoezi liendelee. Ushauri wangu kwa serikali ni kuandaa mazingira rahisi kwa wananchi, kwa sababu mvua hazistabiliki kama mvua za Dar es Salaam hazistabiliki. Kwa hiyo ni washauri serikali wachukue hatua kwa haraka zaidi. Naona mitaro imeshaanza, huu mtaro wa Magomeni hapa umeshaanza kuchimbwa. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has met and held talks with the Canadian High Commissioner to Tanzania, Kyle Nunes, and a delegation of the Canada-Africa Parliamentary Association led by Senator Amina Gerber. During the discussions, President Dr. Mwinyi shared that tourism is a key economic sector which contributes 30% of the national revenue, and welcomed Canada to look for opportunities in the blue economy, including tourism, fisheries, ports, and gas energy. The main economy sector here in Zanzibar is the tourism sector. It contributes about 30% of our GDP, and so it is the main economic sector. Now we have a policy, an economic policy that we call blue economy. And under this blue economy, we have 5 important sectors. The first one, again, is tourism, because at the moment, the bulk of our tourism is beach tourism, where you have resorts and people come for the beaches. The second in this blue economy is fisheries and seaweed farming. Coming from the investment and entrepreneurship background, I've been in the business for 25 years, so I can maybe say that I know both sides of business. Which kind of incentives do you have here for foreign investors? Has a long history of development assistance with Tanzania. Our economic relationship is way too small, and this is our next area to work on together. So we are hoping to pursue a fresh bilateral investment treaty to use as a building block, but also the exchange of people and bringing in companies and learning about your priorities, so that we can bring this back to Canada to get that interest, to get more people coming.
In another development, President Dr. Hussein Mwinyi has sworn into office the new Minister of State in the President's Office for Economy and Investment, Sharif Ali Sharif, at State House in Zanzibar at a ceremony attended by representatives of the House of Representatives, officials from the Ministry of Labour, Economy and Investment. Sharif Ali Sharif takes the place of Mudrik Ramadan Soraga, who has been transferred to the Ministry of Tourism and Antiquities. Mimi, Sharif Ali Sharif, naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za waziri wa nchi, ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Some residents in Songea Municipal Ruvuma region have invaded an area reserved for TANESCO infrastructure, which runs electricity from the national grid, and begun farming activities on the land, endangering their safety and that of the infrastructure. Kuna wananchi wameingilia miundombinu hii. Hapa bwana, athari zake ni nyingi. Athari kubwa ya kwanza ni kwamba ukilima chini ya miundombinu, tuna nguzo zetu hizo unazoziona kubwa ambazo ni za msongo wa kilovoti 220. Hiyo moja ikianguka ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo kulima kwake huko ni kweli wamelima, lakini tulishatoa elimu kwenye hifadhi ya grade ya taifa watu wasilime kwa sababu walishalipwa fidia, ndipo mradi huu ukatekelezeka. Waache kuingia kwenye hifadhi ya grade ya taifa kwa sababu wanavolima mazao ndio tunapata madhara ya umeme katika. That is where we leave off with the national news. Business News is next. In business news, the Parliamentary Public Investment Committee has called on the government to have confidence in local investors by giving them big mines to operate, as well as to empower them with modern mining technology instead of allowing mining activities to be run by foreign investors only. The committee made the call during a visit at Stami Gold Mine in Biharamulo, Kagera region that is owned by the government and operated by Tanzanians. Mgodi umeanza kutumia umeme kama chanzo cha nishati kwenye shughuli zake na sio mafuta tena. Kumbuka kwamba maamuzi tunakuja hapa, mgodi ulikuwa unatumia zaidi ya bilioni 1 kwa mwezi kwa ajili ya gharama za mafuta. Lakini kwa sasa baada ya maelekezo ya kamati kwa serikali waliharakisha mchakato ule na wakaunganisha umeme. Sasa hivi mgodi unatumia nishati ya umeme kama chanzo cha nishati, hatua ambayo imepelekea mgodi huu kufanya saving ya zaidi ya milioni 700. Mgodi huu wafanyakazi wote ni Watanzania. Kwa hiyo hatuna mgeni hata mmoja. Kwa hiyo kila kinachofanyika ni Watanzania. Na wakati nawasilisha taarifa nilizungumzia kwenye ule mkakati wa kampuni yale mambo manne. Kuna eneo moja tunazungumzia masuala ya wafanyakazi. Kwenye ule mpango tumeweka training program ipo. Na kwa kota iliyopita wafanyakazi kama 67 tumepatia mafunzo pia ya kozi za muda mfupi. Kilombero District Council in Morogoro region has approved the use of the warehouse receipt system for strategic commercial crops such as cocoa, cloves, green gram and sesame. As from this year, with stakeholders calling on the government to provide education to farmers on the system in order to avoid challenges. Kama tumekubaliana kuhusu sekta ya kilimo, kama watu wa mgongo wa biashara yetu, tumekubaliana kuwa na mazao ya kimkakati, tumekubaliana swala la stakabadhi ghalani kwamba ilifika, tumekubaliana zao la kakao litakuwa liuzwi mbichi. Lakini mimi wahakikishe kwamba stakabadhi za ghala ni mkombozi kwa mkulima, ni mkombozi kwa wanachama, lakini tuanze mabadiliko yanaanza na sisi wenyewe wanachama.
Tobacco farmers at Ngarawani in the Serengeti District, Mara region have complained that some agents have been selling subsidized fertilizer at high prices, with others expressing concern over access to reliable markets. Ewa tumbaku yenye mifuko iliyoandikwa ruzuku mbolea mpaka sasa hivi tukwenda kwenye stock iliyobaki mbolea tulizonazo mpaka leo zimeandikwa ruzuku, lakini bei tunayochajiwa sasa ni bei ya kawaida unayokwenda kununua kiwandani. Hilo tumelipokea na tutaenda kulifanyia kazi, lakini pia kuna ishu nyingine mheshimiwa diwani ameizungumzia ya walanguzi, imeonekana kuwapunja wakulima kwenye eneo letu. Tumbaku ina madaraja 65 na kila daraja lina bei yake. Sasa ikifika kipindi labda tumbaku ya 7,000 imechanganyikana na tumbaku ya 4,000, maamuzi yanakuwa ni magumu. Kwa hiyo nakuta sasa ili kumsaidia mkulima na lirudisha lile ili akalitengeneze vizuri aje apate grade ndogo, grade inayostahili. And that is all for the business news. Sports news is next. Now in sports news. Twiga Stars head coach Bakari Shima has said that the game against South Africa's women's team, Banyana on Friday, is a big one and that his players must step up to win the first round Olympic qualifier. Kwa asilimia kubwa matayarisho ya mchezo huu yamekamilika kwa maana ya kuandaa wachezaji katika idara zote, fundi, utimamu wa mwili na mbinu, na kilichobakia ni kusubiri muda wa mchezo wenyewe hapo kesho ili tuweze kucheza na wapinzani wetu ambao wamewazungumzia. Sisi kama wachezaji tupo tayari kwa sababu tumeshacheza mechi nyingi. Kila mchezaji yuko tayari kucheza mechi hiyo na tunataka tuhakikishe tuweze kufanya vizuri ili tuende hatua inayofuata. Football fans in the country are positive that Yanga and Simba will perform well in their respective matches in the CAF Champions League this weekend. And the national women's cricket team has been given the national flag prior to their trip to Nigeria, where they will set up training camp in preparation for the All-African Games, which will take place in Ghana from March 8th to the 23rd of this year. Na viongozi wawili mnakwenda Nigeria. Kule Nigeria kuna mashindano mtafanya, na haya mashindano yatasaidia kuwaweka sawa ili muweze kwenda kufanya vizuri katika mashindano yanayofanyika huko Ghana. Kwa hiyo tuna uhakika mtafanya vizuri. Siku chache zilizopita niliaga timu ya cricket ya wanaume au wavulana ambao walikuwa wanaondoka wanakwenda Malaysia, nafikiri wamekwenda Malaysia, wakitoka Malaysia na wenyewe watakwenda huko Ghana kwenye mashindano haya. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night.